So let's go write the exercises you have to do about forces. Remember, the first of them was to find examples on everyday situations where forces act and say what their effects are. Well, remember there are two kinds of effects of forces. One about shape, about changing the shape of objects. So, for example, you can bend something. To do this, we have to apply a force to change the shape, to bend. Or it can be also a sponge. Also you press and you change the shape. This would be one kind of effects of forces. The other kind is about motion. Remember that the other effects of forces is changing the state of motion. We have something that is at rest and we push and then it begins to move. And the other way around, something that is moving, we must apply a force to stop it. So any example you can think of about changing the shape or breaking an object also, you see you have a piece of paper. To break it, you have to exert a force. This means, of course, you change the shape, or you change something more than the shape, but this is a change in shape of the object. So examples, there are many of them. Just think on different categories about changing the shape and about changing the state of motion. Como decía, las fuerzas, pues sus efectos se pueden establecer en dos categorías. Los cambios en la forma de los objetos, por ejemplo, doblar algo, para eso se necesita una fuerza, o aplastar algo, para esto también se necesita una fuerza. Y la otra es en cuanto al cambio del estado de movimiento. Algo que está en reposo, para que empiece a moverse tenemos que aplicarle una fuerza. Tenemos que empujarle con una fuerza y empieza a moverse. O al revés, si ya se estaba moviendo y yo lo quiero parar, también hay que aplicar una fuerza. Así que cualquier ejemplo en el que penséis, en el que haya que cambiar la forma de un objeto o su estado de movimiento, pues eso sería una fuerza que hay implicada, por supuesto. Next exercise, they tell you, can you think of other examples of contact and non-contact forces? Okay, contact forces are quite easy. This is, you see, this is a contact force. I have to touch the bar to bend it. So this is a contact force, you see. This is also a contact force. I have to touch in order to press and change the shape of the sponge. This is also a contact force. When I push, when I kick something in order to begin to move, I have to make contact. I have to touch. This is contact force. So many examples of them. But what about non-contact force? These are quite different. But we made an experiment, you remember, about electricity. If we get a ball pen and we wrap the ball pen in your hair, remember, and we can see non-contact force. The pen will attract the pieces of paper without touching them. Remember, this have to wrap harder, but you see, I don't need to touch the papers with the ball pen in order for them to get attracted. So this is non-contact. There is no contact between the ball pen and the pieces of paper, and there's a force between them. It's similar to that of the magnet on a piece of iron. There's also one different non-contact force. You see, I have here a pen. To lift the pen, I have to touch it. I have to make a contact force. But if I release, the pen falls. Why it falls? Because the earth is attracting it. The earth is attracting this ball pen, and then it falls. This is a non-contact force. So weight, you see, weight of things is also a non-contact force because the earth is pulling the ball pen downwards. So this is non-contact. This is non-contact force. There are many non-contact forces in nature. The most important forces in nature are non-contact, in fact. Lo que os decía, las fuerzas de contacto, pues las más habituales, ¿no? Para doblar cosas tengo que tocarlas, para apretar esto tengo que tocarlas, son fuerzas de contacto, o para empezar a mover algo, para dar un empujón tengo que tocarlo, son fuerzas de contacto, o para pararlo
tengo que tocarlo, son fuerzas de contacto. Fuerzas de no contacto, porque se llaman fuerzas a distancia. Lo que decía, el peso es una de las más importantes. Yo tengo el bolígrafo, para levantarlo tengo que tocarlo, lo tengo que agarrar para levantarlo, pero si yo lo suelto, empieza a moverse, se mueve porque hay una fuerza que tira de él. Y esa fuerza es una fuerza que ejerce la Tierra. La Tierra tira de este bolígrafo hacia abajo y eso es lo que conocemos como fuerza del peso. Ya veremos que eso es la fuerza gravitatoria, que es una fuerza a distancia. Y también aquel ejemplo que dimos de fuerzas eléctricas. Teníamos estos papelitos y podía traerlos con el bolígrafo sin necesidad de tocarlos. Solamente tenéis que frotarlo con el pelo y después de frotarlo el bolígrafo se cargaba eléctricamente y sin necesidad de tocar los papeles, pues los papeles volaban hacia el bolígrafo, ¿no? Sí, hay que frotar un poquito más fuerte para que se note. Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Más o menos. Si recordáis, ya lo hicimos en clase ese ejercicio. Bueno, pues ya tenéis ahí ejemplos de fuerzas de contacto y de no contacto. De contacto muchísimas. No contacto, pues por ejemplo fuerzas eléctricas, fuerza gravitatoria, todo eso son fuerzas de no contacto. So let's continue with the exercises you have to do. Then was some of them page 34. Remember about the effects of the forming agents, so forces as the forming agents. And first you have to establish which of them of this list were rigid, first, what a rigid body is. Is it rigid? Rígido, un cuerpo rígido. We have seen that when we apply a force to an object, there are mainly two different behaviors. The first one is the elastic. We apply a force, we deform the object. If we release the force, the object comes to the original shape. This is elastic. Also, elastic is this. If I press, I change the shape of the peg, but the peg returns to the original shape when I release the force. This is elastic. Plastic is when, after applying the force, the object becomes deformed permanently, like this. This is a piece of metal, and if we bend this metal, it remains permanently deformed. Or you can see also a piece of paper. You can make ball like this. We must apply a force and it keeps permanently deformed. This is the difference between elastic and plastic. The formation is constant. This is plastic. The formation is just temporal. It remains there. It keeps the form as I apply the force. If I release the force, the deformation stops. And what is rigid? Well, the objects that are rigid, that means that even if I apply a force, I cannot observe any deformation. No deformation at all. This is a stone and I can press, I can try to bend, but there is no apparent deformation in the stone. So this would mean rigid. This is also rigid. A cookie is also rigid. I can press, You can try to deform and it doesn't get deformed. But if you do a sufficient strong force, you can break. It's not deformed but broken. Okay, this is also rigid. O sea que comportamiento rígido sería un comportamiento que no es elástico que cuando presionamos se deforma, pero cuando dejamos de presionar ya no se deforma. Eso sería elástico. Plástico, ¿os acordáis? Pues yo deformo el objeto y el objeto se queda deformado permanentemente, no vuelve a su forma original. Eso sería un comportamiento plástico. O lo que os decía, este trocito de metal, pues lo dobláis, permanece doblado, eso también es un comportamiento plástico. Frente a eso, el comportamiento de un objeto rígido, pues rígido es que aunque intente deformarlo no puedo. La fuerza no hace que se deforme, ni que vuelva a su forma, ni que se deforme permanentemente, ni solamente temporalmente. No se deforma. Eso sería rígido. Ahora, los cuerpos rígidos tienen un tope. Esto también es un cuerpo rígido. No se deforma, no se dobla. O sea, no es elástico ni es plástico. Si aprieto suficiente, lo que consigo es romperlo.
Esto sería un comportamiento rígido. Perdón. And now you should classify this list of objects as plastic or elastic or rigid. Yeah, we have to observe the behavior of any of them. And liquor leggings. Liquor leggings, you pull the leggings and they return to the original shape. It's a kind of rubber. You pull the rubber and the rubber band comes to the original shape. It's the same with a liquor legging, so this would be elastic. Biscuit duff, okay, you see, biscuit is we could see that it's rigid. It gets broken when we press. But maybe if you think something that is like a sponge, it's a donut, donuts, that is quite tender. If you press, it recovers the original shape. So we could also think this is elastic as well. It depends. Okay. A catapult is un tirachinas. It's not it doesn't refer to una catapulta. Un tirachinas. Tirachinas que tiene, sabéis, una goma para lanzar las piedras. Soltáis y lanza la piedra. So this would be also elastic. A block of cement, like a stone. So this would be rigid. A football, you can press the ball and it recovers the shape, so it would be elastic. But a bowling ball is quite hard. You cannot deform by pressing, so it would be rigid. A bubble gum is a gum. You see, it's una goma de mascar, un chicle. This would be plastic. Okay, you deform the bubble gum. When you chew the gum, it keeps the shape you give it. So this would be plastic. And a brick, again, as a block of cement, would be rigid. Okay, so rigid when you cannot change the shape either temporarily or definitely. And elastic when you deform, but when you release the force, it comes to the original shape. And plastic, sorry, when you deform the object and it keeps the shape you have given to it. Okay, así que elástico, plástico y rígido. Elástico lo deformamos y vuelve a su forma original. Plástico lo deformamos pero no vuelve a su forma original. Y rígido que no conseguimos deformarlo. Así que unas mallas de licra pues son elásticas. Si esto consideramos que es una galleta, pues podríamos ver que es rígido. Ahora, si consideráis que es un donut, que es muy tierno, pues podríamos hasta cierto punto pensar que es elástico, ¿no? Que lo vais a deformar y va a volver a su forma original. Un tirachinas, catapulta tirachinas, pues es elástico. De hecho, lo que tiene es como un arco, ¿no? Como si fuese un arco, un dispositivo elástico para poder lanzar cosas. Un bloque de cemento, pues rígido. Una pelota de fútbol sería elástica, la podéis deformar y vuelve a su forma original. Sin embargo, si la bola es de bolos, pues es rígida, no se puede deformar fácilmente, entonces la consideramos rígida. Un chicle, pues un chicle en realidad es plástico, ¿no? Es como plastilina. Masticáis, se queda la forma y no se recupera, así que sería un comportamiento plástico. Y un ladrillo, pues un ladrillo también, como la piedra, un comportamiento rígido. And the last one, 7. What happens to a microscopic level to bodies that deform and to bodies that do not deform? Explain your answers. So remember the microscopic idea of how solids are made. Remember that you have the atoms, and between the atoms there are bondings. You can think of different bondings. You see, if you think of this kind of bonds as springs, as weak springs, when you try to deform, when you press these springs, then you can deform. If you press, you deform it, so it would be a kind of elastic behavior, and this is because the bondings between atoms are kind of springs.
You can think of it as atoms in here, and if I press, the atoms come closer one to the other, they come closer, so I deform them. I release the force, and then the springs come to the original shape, and you have this behavior. This would be elastic, for example. Okay, you can think also of plastic behavior in the same way, but instead of this kind of springs, maybe this kind of bondings, deformable bondings. You see a kind of metal piece in between them. Okay, and plastic, you can see plastic as this. You have the bondings between atoms. When we press, these bondings get deformed, and you can have something like this. So have the bondings between atoms in the paper, maybe this kind. Then you press, and the bondings get deformed, get permanently deformed, and they won't recover the original shape. They won't recover the original shape when the force is released. Okay, so this would be a kind of plastic. And what about rigid? You can think of rigid as these bondings were bars, quite strong bars. If you press, you cannot deform them, so they keep the same shape because the bondings are quite rigid, they are quite strong, the bondings, and even if you press, you cannot make the atoms get closer one to the other. This would be this case. The bondings in here are quite strong. Then I try to press, but I cannot surpass this force, the force the bondings are exerting. Okay, this would be rigid. If I apply a force strong enough, then I can break some bondings. Then the force is strong enough, then we break the bondings and we break the solid. Okay, this is the idea. The bondings get broken, and we have two pieces of this cookie. Okay, yeah. This is the idea at microscopic level. Así que a nivel microscópico, pues podemos pensar en los enlaces que hay entre átomos, que pueden ser de diferente tipo. Más que nada tiene que ver con la fuerza que hay entre ellos. Si considero que es un muelle un poco débil ese muelle, pues si son muelles, yo puedo apretarlos, los átomos se juntan, pero cuando suelto se vuelven a separar. Ese sería el comportamiento elástico. Comportamiento plástico, pues que sean como alambres los que están uniendo un átomo con otro. Cuando yo aprieto los átomos, los intento juntar, pues los átomos, sus uniones se quedan deformadas permanentemente. O si son uniones muy rígidas, por más que intente juntar los átomos, no voy a tener fuerza suficiente para hacerlo. Si consigo superar la fuerza, lo que voy a hacer es romperlos. Realmente este comportamiento tiene que ver con cómo son las uniones entre los átomos. Si son unas uniones que retoman otra vez su forma original, o si cuando yo muevo los átomos se quedan permanentemente en su posición. Eso también depende de cómo son estos enlaces, o si cuando intento deformarlo no puedo y en realidad si aplico más fuerza lo que voy a conseguir es romperlo, que sería el comportamiento rígido. Así que ahí tenemos la visión microscópica del comportamiento de los objetos frente a las fuerzas. Bueno, espero que más o menos os haya quedado claro.